हाँ जी बेटा, नैक्सट असी अज करांगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नाल रिलेटेड कुछ होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस तो पहले एक रिजल्ट भी तुसी करना। नाउ मॉड ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ अगर एक्स कोई रैंडम वेरिएबल आ, पॉइजन रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर लैम्डा, then mod of the distribution, जिदा कि असी बाइनोमियल के केस दे विच कीता सी कि अगर तो m इंटीजर है, इन दिस केस अगर लैम्डा इंटीजर है, इफ लैम्डा इज इंटीजर then mod is given by lambda -1 and lambda, means distribution is bimodal. If lambda is non-integer then mod is given by greatest integer of lambda. फिर mod साढ़े कोल कितना आएगा, greatest integer of lambda. Now next question is, if x is Poisson variable with the parameter lambda, then show that probability when x is even number is equal to 1/2 into 1 plus e to the power -2m. Now probability when x is even number is equal to probability, so x की value 0, 2, 4, 6 and 8 so on. So this is equal to probability at x is equal to 0 plus probability at x is equal to 2 plus probability at x is equal to 4 and so on. Probability at x is equal to 0 is e to the power minus m, e to the power minus m into m square divided by 2 factorial, e to the power minus m, m to the power 4 over 4 factorial and so on. Also probability when x is odd is equal to probability at x is equal to 1, 3, 5, means probability at x is equal to 1, probability at x is equal to 3 plus so on. E to the power minus m, m to the power 1 over 1 factorial, e to the power minus m, m cube over 3 factorial and so on. We know that probability at x is equal to even plus probability at x is equal to odd, दोनों प्रोबेबिलिटीज अगर ऐड कर दिए तो आंसर कितना आएगा 1। क्यों 1? क्योंकि इवन ते ऑड सारिया वैल्यूज हो गई 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ते पीडीएफ आ, पीडीएफ की कंडीशन है कि समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 1, सो सम कितना आएगा, तुहाडे कोल 1 आ जाएगा। नाउ अगर असी डिफरेंस की गल करिए, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इवन माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज ऑड। सो डिफरेंस करिए e टू द पावर माइनस m माइनस e टू द पावर माइनस m, m ओवर 1 फैक्टोरियल, e टू द पावर माइनस m, m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, minus e to the power minus m, m cube over 3 factorial and so on. So e to the power minus m, 1 minus m over 1 factorial plus m square by 2 factorial and so on. So e to the power minus m, this is the expansion of e to the power minus m, so which is e to the power minus 2m. Now probability when x is even plus probability when x is odd, सम 1 है, ते अगर डिफरेंस की गल करिए that is e to the power minus 2m. Now we will add these two. अगर दोनों इक्वेशंस नू ऐड कर दिए, 2 times probability when x is even is equal to 1 plus e to the power minus 2m.
So probability when x is even number is equal to 1 plus e to the power minus 2m divided by 2. So this is the required result. Now next question is, if x has Poisson distribution with the parameter m, show that the distribution function capital X, distribution function capital Fx of x is given by capital Fx is equal to 1 over gamma function of x plus 1 integral from m to infinity e to the power minus t to the power x dt for all x varies from 0, 1, 2, 3 and so on. Now, since x is Poisson variate with the parameter m, so therefore its PDF is given by small fx is given by e to the power minus m to the power x divided by x factorial, where x is varying from 0, 1, 2, 3 and so on. Now consider the gamma integral Ix, which is 1 over x factorial integral from m to infinity e to the power minus t to the power x dt. Now integrating by parts, first function as it is, first function, second function. So 1 over x factorial, first function as it is, integral of second, minus derivative of first, integral of second. Now this will become 1 over x factorial e to the power minus infinity is 0 minus lower limit किते, so infinity put करे थे 0 minus lower limit किती t to the power m e to the power minus m, okay, plus minus into minus plus 1 over x factorial integral from m to infinity e to the power minus t to the power x minus 1 dt. Now this is e to the power minus m t raised to the power, sorry, इत्थे असी t की वैल्यू m पुट करनी है, this will become m to the power x. So m to the power x divided by x factorial now स्टूडेंट के थे तो x मिस हो गया. Now x over x factorial can be written as x into x minus 1 factorial m to infinity e to the power minus t to the power x minus 1 dt. Now this is e to the power minus m to the power x over x factorial 1 over x minus 1 factorial integration from m to infinity e to the power minus t to the power x minus 1 dt. Now this is ix minus 1 because ix की वैल्यू की सी 1 over x factorial t to the power x अगर कंपेयर करिए, नाउ x की जगह से साडे कोल की आ गया x minus 1. सो देयरफॉर साडे कोल एक रिडक्शन फार्मूला तैयार हो गया विच इज e to the power minus m to the power x over x factorial plus ix minus 1. Now
repeating this procedure again and again and substituting the values of ix minus 1 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ix minus 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਫਟਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੋ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ix ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ e to the power minus m to the power x over x factorial e to the power minus m to the power x minus 1 over x minus 1 factorial plus so on e to the power minus m to the power 1 over 1 factorial plus I0. now अगर असी I0 दी वैल्यू वैल्यूएट करिए 1 over gamma function of 1 m to infinity e to the power minus t to the power 0 dt. so 1 over gamma function of 1 m to infinity e to the power minus t. now gamma function of 1 the value 1, so integration of e to the power minus t दी आ जाएगी e to the power minus t divided by minus 1. now upper limit put की e to the power minus infinity minus e to the power minus m, so this will become e to the power minus m. now I not the value substitute कर देंगे in this equation, so we will get ix is equal to, so ix की वैल्यू साढ़े को आ जाएगी e to the power minus m to the power x over x factorial e to the power minus m to the power x minus 1 over x minus 1 factorial e to the power minus m to the power 1 over 1 factorial plus I naught. I naught दी वैल्यू साढ़े को की आ गई e to the power minus m. I naught दी वैल्यू कितनी आ गई e to the power minus m. so which can be written as e to the power minus m plus m into e to the power minus m plus m square by 2 factorial e to the power minus m and so on m to the power x over x factorial e to the power minus m. means this is f of 0 plus f of 1 plus f of 2 and so on f of x. so which is 0 तो लैके x तक सारिया प्रोबेबिलिटीज की गल करिए या स्मॉल एफ एक्स की वैल्यूज दा एडिशन साढ़े को आ गया. सो अगर असी इनू समराइज करिए सो x वेरी फ्रॉम 0 to x प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x. so which is by definition, this is the definition of distribution function of x. so hence capital X capital Fx is equal to Ix. so Ix is what 1 over x factorial. X factorial can be written as a gamma function of x plus 1 integral from m to infinity e to the power minus m t to the power x e to the power minus t to the power x dt. now next very important question, show that in a Poisson distribution with the unit mean the mean deviation about mean is 2 over e times the standard deviation. कि mean deviation about mean is equal to 2 over e times standard deviation. Now here let x is a Poisson random variable with
पैरामीटर लैम्डा और m, because mean is given that is 1, so it means lambda is equal to 1. So therefore its PDF fx is equal to e to the power minus lambda, lambda to the power x divided by x factorial, means e to the power minus 1 over x factorial. X is varying from 0, 1, 2, 3 up to so on. Now the question is, we have to prove that the mean deviation. Now mean deviation की गल करिए about mean, that is expectation of modulus of x minus mean. Mean the value 1 आ, therefore expectation of modulus of x minus 1, which is summation x varies from 0 to infinity modulus of x minus 1 fx. Now summation x varies from 0 to infinity modulus of x minus 1 e to the power minus 1 over x factorial. Taking e to the power minus 1 common, we will get e to the power minus 1 summation x varying from 0 to infinity modulus of x minus 1 over x factorial. Now value substitute करांगे. फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट की -1 दा मॉडुलस प्लस 1 ओवर 0 फैक्टोरियल इज 1 प्लस 1 पुट किया तो 0 आ गया, 2 पुट किया 2 -1 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, 3 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. नाउ क्लियरली, नाउ दिस इज, अगर जनरल टर्म की गल करिए n ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल, n ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल. नाउ अगर n ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल सिंपलीफाई करिए, इट कैन बी रिटन एज n प्लस 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल. सो 1 ओवर n फैक्टोरियल माइनस 1 over n plus 1 factorial. So n over n plus 1 factorial can be written as 1 over n factorial minus 1 over n plus 1 factorial. means अगर 1 over 2 factorial है, it means n is equal to 1. So it can be written as 1 over 1 factorial minus 1 over 2 factorial. 2 over 3 factorial can be written as 1 over 2 factorial minus 1 over 3 factorial and so on. So therefore mean deviation about arithmetic mean is e to the power minus 1 plus, now this can be written as 1 minus 1 over 2 factorial. Now 2 over 3 factorial can be written as 1 over 2 factorial minus 1 over 3 factorial plus 1 over 3 factorial minus 1 over 4 factorial and so on. Now e to the power minus 1, this is 1 plus 1 क्योंकि सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगियां and so on. So 1 plus 1 e to the power minus 1 into 2, which is 2 over e. 2 over e into 1. So 1 is what? Standard deviation, क्योंकि मीन भी 1 है ते वेरिएंस भी साडे कोल लैम्डा हुंदा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दा, विच इज 1. ते वेरिएंस अगर 1 है, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, विच इज अगेन 1. सो 2 ओवर ई कैन बी रिटन एज 2 ओवर ई इंटू 1, मीन्स 2 ओवर ई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन. सो देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 2 ओवर ई टाइम्स standard deviation sigma. So almost बेटा discrete probability distributions दा टॉपिक अपना खत्म आ. सो इनू तुसी क्वेश्चन सॉल्व करो, अपनी प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस. ओके.